ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸ਼ਲੋਕ। ਉੱਚਾ ਅਗੰਮ ਅਪਾਰ ਪ੍ਰਭ, ਕਥਨ ਨ ਜਾਏ ਅਕਥ। ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ, ਰਾਖਣ ਕੋ ਸਮਰੱਥ। ਛੰਤ। ਜਿਉ ਜਾਣਹੁ ਤਿਉ ਰਾਖ, ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰਿਆ। ਕੀਤੇ ਗਣੋ ਅਸੰਖ, ਅਵਗਣ ਮੇਰਿਆ। ਅਸੰਖ ਅਵਗਣ ਖੱਤੇ ਫੇਰੇ, ਨਿਤ ਪ੍ਰਤ ਸਦ ਭੂਲੀਐ। ਮੋਹ ਮਗਨ ਬਿਕਰਾਲ ਮਾਇਆ, ਤੋ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਘੋਲੀਐ। ਲੋਕ ਕਰਤ ਬਿਕਾਰ ਬਿਖੜੇ, ਪ੍ਰਭ ਨੇਰਹੂ ਤੇ ਨੇਰਿਆ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਦਇਆ ਧਾਰ ਹੋ, ਕਾਢ ਭਉ ਜਲ ਫੇਰਿਆ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਦਇਆ ਧਾਰੋ, ਕਾਢ ਭਵ ਜਲ ਫੇਰਿਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਪਾਰ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਰੱਬ ਵਰਗਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏ। ਜੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਹੀ ਮਨ ਦੀ ਤਨ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਛੁਪ ਕੇ ਕੁਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਕੋਈ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਹੈ, ਭੁੱਲਣ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਅਭੁੱਲ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰ। ਅੱਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਿਮਰਨ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਏ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਅਵਗੁਣ ਤੇ ਪਾਪ ਕਮਾਏ ਹੈ ਲੁਕ ਛੁਪ ਕੇ। ਲੋਕ ਕਰਤ ਬਿਕਾਰ ਬਿਖੜੇ, ਪ੍ਰਭ ਨੇਹਰੂ ਤੇ ਨੇਰਿਆ। ਲੁਕ ਲੁਕ ਕੇ ਬਿਕਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਅਰਦਾਸ ਮਾਲਕ ਅੱਗੇ ਕਰੀਦੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲਕ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈਏ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਨੀ ਜੀ ਤੇ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। So today's Hukamnama is blessing from Sachkhand Sri Harmandir Sahib, composition of Dhan Dhan Guru Arjan Dev Ji Maharaj, who was the 5th Satguru of the Khalsa Panth. Guru Maharaj has given us the instructions to sing the Hukamnama in Rag Jatsri, and beat of the accompanying jodi or tabla, which is essentially drums, needs to be in the second house.
In today's Hukamnama, Guru Maharaj gives us the wisdom and method to meditate upon God, to perform the selfless service to God. Having understood the only purpose of this life, now I want to assess myself. And Guru Arjan Dev Ji Maharaj has given us the wisdom that we need to assess ourselves rather than assessing other people. Rather than laying finger on other people, lay finger on yourself, where you stand. And Guru Nanak Dev Ji Maharaj has explained very clearly. प्रथमे मन पर बोधै आपना, पाछे अवर रिझावै. Before you give instructions or advice to other people, you need to make sure you are not making the same mistake. So in today's Hukamnama, Guru Maharaj gives us the wisdom so we can reform ourselves to be able to reform other people. People talk about learning how to meditate. You go on the internet, YouTube, there are so many videos how to meditate. Guru Arjan Dev Ji Maharaj, in simple words, in today's Hukamnama, is teaching us how to meditate. And in Guru Granth Sahib Ji Maharaj, it is clearly mentioned, if you want to learn meditation, learn from a child, like Prahlad, like Dhruv. And I was quite surprised. A child who is under the age of 8, how can we learn the way to meditate from a child? And Guru Granth Sahib Ji Maharaj reveals, नाम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जपो हर जैसे. It's amazing. So what happened in the life of Dhruv and Prahlad? We need to go into the background and understand. Both children, like Dhruv, he was son of a king. So was Prahlad. He went out and jumped in the lap of king whilst he was sitting on the throne. But his stepmother pulled him out, scolded him, and said, "You have no right to sit in king's lap." Dhruv went back and spoke to his own mother. She was living in servant quarters. Once upon a time, she was queen. But then kings, because of their authority, because of their power, they exploit and abuse people. So king abandoned that queen and married someone else. And Prahlad, beg your pardon, the Dhruv, he went to his mother and said, "Why can't I sit in my father's lap?" And this is the answer his mother gave. Because Dhruv asked that you used to be the queen, you are still queen, but you're living in the servant quarters. What is the reason? And the queen replied that because when I was queen, I forgot God. I was living in a palace. I was married to the king. I had nothing to worry about. Life was very cushy and cozy. So I forgot about God. And that is the reason I am living in the servant quarters. So people who forget God, they do not acknowledge God's blessing every moment, they are pushed back into a corner. And that is where I am. So Dhruv asked his mother, "Kis uddam te raj mile, shatru
te sab hovan mita. So, mother, tell me how I can sit in my father's lap, how I can sit on the throne after my father, how I can become a king, and how my stepmother can be my well-wisher. And this is the reply. Do bhakti selflessly. Develop and establish love for God. Have faith in God 100%. At the end of the day, if God forgives, no one can come in your way. And at that point, Dhruv left his palace and went in the forest looking for someone who can teach him how to meditate, who can guide him. And he met a person called Narad. Narad said, well, meditation is easy. Just think about your body. Think about what you have done in your past life. You have no knowledge of what you have done in your previous lives, so forget about that. Think about how you are conducting yourself. What is your behavior? If priority in your life is not uniting with God, then you are missing the trick. Simple. अवर काज तेरे किते ना काम मिल साध संगत भज केवल नाम. None of the worldly pursuits, the things you are chasing, are going to be of any use. The only thing that's going to work is mil sadh sangat bhaj keval naam. Keep in the presence of God. Thank God for the air you breathe, and you breathe air 24 hours. So which means saas saas simro gobind man antar ki utre chind. With every breath, remember God. With every breath, show your gratitude to God. Be so grateful to God for the body and all the possessions God has given you. And that is the way. Satsang is a very simple formula. When you look at your own lifestyle, you know that there are so many secrets in your life which you are hiding from your family members, your wife or your husband, your children or your parents. And in today's Hukamnama, Guru Maharaj is giving us the instructions. First of all, you need to have faith in God, who is nourishing you every moment, and you show no gratitude to God. So opening line of the Hukamnama is Ucha Agam Apar Prabh Kathan Na Jaye Akath. God is supreme. Have that faith. God is beyond our comprehension, unfathomable. Agam, Apar Prabh. And Prabh, the name of God, is limitless. God has limitless potential, power, and wisdom, which cannot be described by anyone. So, first of all, don't try to claim that you know God. No one can know God 100%. Even Guru Nanak Dev Ji Maharaj made a claim that although he can see God all around, but can't describe God in full, 100%. क्या हो कथी कथे कथ देखा मैं अकथ न कथना जाई. I can't describe how amazing God is, how powerful God is. There's so many things still unknown to me. It's like science has developed over the years. Aeroplanes have been made, rockets have been made. Now you have drones, you have shuttles, you have space shuttles, you have trains, cars. There's so much technology around. You can watch television in your little watch on your mobile phone, which was
unimaginable before, which means the science, the technology did exist right from day one. The first human beings, they were unaware of the science and physics for so many years. There is so much yet to be discovered. So God cannot be described 100%. So this is the first step. Don't try to be clever with God. Now, Guru Arjan Dev Ji Maharaj is telling us how we can meditate. Nanak Prabh Sharnagati Rakhan Ko Samrath. Like Dhruv, he placed his faith in God and he became the king. Similarly, Guru Maharaj is saying, just surrender yourself to God who is within yourself, which means don't take pride in anything. Always think, without God, I'm nothing. If God takes everything back from me, what God has given me, I'll be left with nothing. So this is the level of faith and commitment one must have. God, I have come to your sanctuary, and you are the only one who can save me. I know the purpose of life is to realize you, but with my wisdom, with my actions, I cannot achieve union with you. Chant. Now, in the next line, Guru Maharaj gives us more wisdom how we can be devoted to God, how we can perform the bhakti. फिरत फिरत प्रभ आया परया तो शरनाए नानक की प्रभ बेनती अपनी भगती लाए ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ is teaching us ਜਿਉ ਜਾਣੋ ਤਿਉ ਰਾਖ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰਿਆ ਕੇਤੇ ਗਣੋ ਅਸੰਖ ਅਵਗਨ ਮੇਰਿਆ Almighty God, whichever way you want to keep me, because in first place you have brought me into this human life. It is through your will I have come into this human life, and I have been so engrossed in the materialistic world. I felt so comfortable and safe with my family, in my house, in my job, but I have come to realization everything is perishable. It is time bound. One day everything will be gone. God, please help me. I have committed so many sins to achieve the wishes in my life. I have committed so many sins which are countless. Kete gano asank avgan meria. Avgan means demerits or sins. I have evil thinking. And this is why I can't perform your devotional service. I can't meditate. All those sins are coming in the way. And this is tried and tested by me, and I'm sure it applies to you. When you have argument with someone, your mind remains so disturbed. When you do something wrong against the morals, something which is not ethical, there is a disturbance in your mind. You have claimed money or some funding illegitimately. You didn't deserve that, but you have cheated. Then your mind won't be at rest. If you are attached to your possessions, your family members, still your mind won't be at rest. So basically, every moment we're committing sins. When we see our friends and colleagues being promoted, we feel jealousy. So that is a sin. When we look at someone's lovely house or lovely car, we are tempted.
And that temptation is also a sin. So, in other words, every moment we're committing sins. And that is what Guru Arjan Dev Ji Maharaj is saying. The reason we cannot meditate or our meditation doesn't bring any happiness in our life is because we are committing sins every moment. That's why we have to pray to God. God, I have countless sins. Asankh avgan, khate fere nitra pata sab bhuliye. I had ambitions in my life that I wanted to be president, but I have become president, my mind is not at rest. I wanted to be the leader of the community, leader of the country, but after having achieved that ambition in my life, I'm still not peaceful. So now I leave it to you, God, to allow me to do things what you want me to do, because you brought me into this human life. What a beautiful way, Satsangaji, because there are a lot of people who have chart on the wall and they have their wish list. I've seen one person had a print of £1,000,000. It's just a print stuck on the wall. So he looks at that £1,000,000 print and sleeps with that thought that I want to become a millionaire one day. But Guru Maharaj is saying, if you have the worldly desires, you will end up in suffering and pain. Parmeshwar te bhuliya vyapan sabe rog. You should have the picture of God's creation on your walls so that it reminds you of God. You don't even have to have picture of God or God's creation. You need to have your own body. You look at your own body and that should remind you of God's blessing and creativity. Look at the garden, look at the flowers, the nature. When sun rises, it should remind you of God's creativity and super intelligence. How your mobile phone works, isn't that a miracle? How the audio and video signal travel through the air and gets to you from someone who is sitting millions and millions of miles away from you. It's amazing technology. So Guru Maharaj reveals that, God, I admit, this is my confession. I have committed countless sins. Asankh avgan khate fere. Khate again means sins. Fere means to repeat again and again. God, I have committed so many sins and unfortunately, I'm repeating them again, again and again. Nit pratasad bhuliye. Bhuliye means lost. I'm totally lost in my life. Moho magan bikral maya to prasadi kuliye. Moho means attachment. Magan means intoxicated. Bikral means treacherous. Maya means those thoughts and possessions which distract us from God. Anger, jealousy, ego, attachments to the material, they are distractions. So that is Maya. So Guru Maharaj is saying, God, I'm absolutely intoxicated and drugged by the attachments to the material. I'm addicted to drugs. I'm addicted to online shopping. I'm addicted to watching inappropriate movies and pictures. I'm absolutely drowning. I can't fly away from all these addictions. But to prashadi kuliya. Prashadi means forgiveness, blessing. To means yours. Kuliya means to be forgiven and saved.
Only through your mercy I can be forgiven and saved. ਲੋਕ ਕਰਤ ਬਿਕਾਰ ਬਿਖੜੇ ਪ੍ਰਭ ਨੇਰੂ ਤੇ ਨੇਰਿਆ. Look means luk ke, in hiding, secretly. Yes, everyone, almost everyone, has secret life. There are some secrets which a person can't divulge to family members. So Guru Maharaj is saying, God, I'm divulging to you. I'm like an open book. You know everything. I've been hiding it. Please forgive. You are so close to me. I was unaware that you have knowledge of everything I've done and thought about in my life. In the last line, Guru Maharaj asked for mercy of God. Binwant Nanak daya dharo, kaad bhav jal pheria. I'm stuck and drowning in the whirlpool of this materialistic world. Please shower your mercy upon me and pull me out of this whirlpool, which is a treacherous ocean with tsunami in it. Please save me. So Satsangaji, this is the way to meditate. This is called Naam Simran, where you are glorifying God and getting rid of your ego and all that possessive nature through God's mercy. So may Satguru bless you all. Remember, if you want to learn how to meditate, Guru Granth Sahib Ji Maharaj reveals to us you can learn from a child like Dhruv and Prahlad. Naam japo ji aise aise, Dhruv Prahlad japo har jaise. May Satguru bless you all. Rest of the time we'll cover the translation in Punjabi. So ਅੱਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਮ ਜਪ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਮਾਇਆਪੁਰੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿੱਖਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਐਸੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਵੀ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ, ਕਥਾ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਪਿਆਰਿਓ, ਜੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਢਹਿ ਪਓ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ ਜੇ ਕੋ ਕਰੇ ਚਿੱਤ ਲਾਏ। ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਦਾ ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਅੱਗੇ ਢਹਿ ਪਓ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਪਿਆਰਿਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਤੱਕ, ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਤੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਬੜਾ ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਕੁਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਸਮਝਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਾਗ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਭਾਗਵਾਨ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਨੇ, ਇਹ ਅਵਗੁਣ ਨੇ। ਜਿਸਕੇ ਅੰਤਰ ਰਾਜ ਅਭਿਮਾਨ, ਸੋ ਨਰਕ ਪਾਤੀ ਹੋਵਤ ਸੁਆਨ। ਜੋ ਜਾਣੇ ਮੈਂ ਜੋਬਨ ਮੰਤ, ਸੋ होवत बिष्टा का जंत। आपस को कर्मवंत कहावै, जन्म मरे पो जोन परमावै। सवेरे भगती कर ਲਈ
ਤੇ ਫਿਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਦੇਖ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਮੂਰਖ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਭਾਗਹੀਨ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸੋਚਣੀ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਇੱਕ ਪਾਪ, ਇਹ ਪਾਪ है। आपस को कर्मवंत कहावै, जन्म मरै बो जोन प्रमावै। तन भूम का जो करे गुमान, सो मूर्ख अंधा अज्ञान। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਨੀਮਮ 50,000 ਪਾਉਂਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਾਂ ਲੱਖ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸੇਧ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਧਨ ਹੈ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਤੇ ਮਸਾਂ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, 2 ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਆਪਣਾ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਨੀ ਜੀ ਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ, ਰਸਦ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਦੇਖੇ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨਾਲ, ਭਾਈ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨਾਲ ਆਪ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਤਨੀ ਸੀ ਮਾਤਾ ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਹੁਣ ਵਿਆਹਨਯੋਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਲੱਭੋ ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਲੱਭੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ ਜੀ, ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਵਰਗਾ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਭਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਏ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਪਾਪ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਣਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੋਤ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਣੋ ਜੋਤ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਜਾਤੀ, ਅੱਗੇ ਜਾਤ ਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਫਿਰ ਵੀ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਭਗਤੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਏ, ਨਿਮਰਤਾ ਹੋਏ, ਦਇਆ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਈਏ ਗੁਰੂ ਨੂੰ। ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਂਪ ਗੁਰ ਕੋ, ਹੁਕਮ ਮੰਨੀਏ ਪਾਈਏ। ਇਹੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਉੱਚਾ ਅਗਮ ਅਪਾਰ ਪ੍ਰਭ ਕਥਨ ਨਾ ਜਾਏ ਅਕਥ। ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਸਾਡੀ ਕਥਨੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸੋਚਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ ਰਾਖਣ ਕੋ ਸਮਰੱਥ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲੈ। ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਚਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਲੋਕ ਕਰਤ ਵਿਕਾਰ ਬਿਖੜੇ, ਪ੍ਰਭ ਨੇਰਹੂ ਤੇ ਨੇਰਿਆ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਦਿਆ ਧਾਰੋ, ਕਾਢ ਭਵ ਜਲ ਫੇਰਿਆ। ਅਸੰਖ ਅਵਗਨ ਖੱਤੇ ਫੇਰੇ, ਨਿਤ ਪ੍ਰਤ ਸਦ ਭੂਲੀਐ। ਮੋਹ ਮਗਨ ਬਿਕਰਾਲ ਮਾਇਆ, ਤੋ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਘੂਲੀਐ। ਮੋਹ ਮਗਨ ਬਿਕਰਾਲ ਮਾਇਆ, ਤੋ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਘੂਲੀਐ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।